if is as safe or as good as before. I have no idea. No, not as safe nor as good. This is actually how I met many of my friends that I have nowadays. But I was 12. I was in yes, middle school, secondary school, and we were in a internet cafe, que tampoco sé si existen ya. Chats. Anyways, but now we have things like WhatsApp or what is this other one called? The one that was very popular lately, el que es azul, que es como WhatsApp, pero se me olvidó. Como no lo bajé, ahí está. Link. El link es el enlace que vamos a pasar de una página electrónica para poder accesar o que vamos a escribir, porque es la dirección pues a donde vamos a irnos. Y con esto, we're gonna do our first activity, which is this one over here. I will divide you on teams, and you're gonna tell me how often do you use or do you have access to everything that we have right here. For example, how often do you use your cell phone? You write an O if it's often, you write an S if it's sometimes, and you write an N if it's never. So, how often do you use your cell phone? Often. And then you ask your classmate, le van a preguntar a su compañero o al que les haya tocado en el equipo, qué tanto perdón, qué tanto usan la aplicación o el teléfono que se menciona aquí. Un video share site, el que viene aquí en el tercero. ¿Qué es este video share site? Si ustedes le tienen que poner nombre, ¿cómo se llama ahora? Videollamadas. Eso sería como a video call, like regular, pero este se llama YouTube. Ese se llama YouTube ahora, porque es lo que más hay. Email, SMS, no sé si sepan que todavía existen, pero son los mensajes de texto regulares de un teléfono. Chat online, update your webpage, Skype with someone, follow a blog, share links, post messages, and use social networking sites, which means Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and every other social media that you might use. ¿Ok? Entonces van a escribir de un lado donde dice you, pues las respuestas de ustedes, y donde dice your partner, las respuestas de la persona que les toque en su equipo. ¿Ok? So, take a screenshot. Tómenle un screenshot a ese pedazo para que tengan las preguntas. And so I can divide you on teams. A ver, dividir on teams, breakout rooms. Va a haber uno que yo creo que es de 13. Les va a aparecer la pestañita, le dan clic en entrar para que se vayan a esa sala que se va a abrir. Sí, el primero va a ser el que tiene 3 personas. Ilse, Monse y Nayeli van a ser 3 ustedes. Okay, here we go, people. Click on it. Jimena, click.
Welcome back, people. Terminado. You didn't finish. No. Why not? Les falta mucho. Es que nuestra compañera había dejado el teléfono y ya le estábamos dando nuestras respuestas. Bueno, ahorita se las pasan. Bueno, what about the rest of you? ¿Sí terminaron? Los otros equipos. Karen, Luz, Nomara. Faltó Yo unas tampoco. preguntas, las penúltimas. Ok. Nosotros Los tampoco. voy a mandar otra vez, pero les voy a dar 5 minutos. ¿Va? Nada más. I will open it again. There you go.
Did you finish? Ahora sí? Yes. Yes, perfect. Then let's see some of you, some of your answers. Let me check on the breakout rooms. Ilse, Monse, Nayeli, those were the first ones. Tell me, Ilse, Sí. how long does Nayeli uses her cell phone? Often. Often. No más often porque no hay always ahí, ¿verdad? Sí. I know. Monse, how often does Ilse writes a blog? Según yo, ella dijo sometimes. Do you, Yes. Ilse? Yes, nice. And Nayeli, you're gonna be the last one. Thank you, Monse. Nayeli, how often does Monse uses YouTube? Sometimes. Sometimes. Okay, is that true? Monse, you use YouTube sometimes? Yes. All right. Let's go with team number 2, Luz y Nomara. Nomara, how often? Teacher, también hay otra niña que se llama Carla, creo. Karen Gamboa. Ya se salió. Karen. Ya no está otra vez. Karen Gamboa, ¿estás aquí? No ven, ya se le fue otra vez el internet. Ahorita va a regresar. Ok. Nomara, how often Luz checks her email? How often does she checks her Voy a checar. what? Sometimes. Sometimes. Luz, how often does Nomara sends SMS? Mensajes de textos. Never? Often. Often. Do you text message? No chat, no WhatsApp. Mandar mensajes de textos normales. Do you, Nomara? Yes. Yes? Con mi abuela. Nice. That's good. I love it. I love that people remembers that there is actually a way to send messages, not necessarily WhatsApp. Anyways, Alex, how often Cristina chats online? How often does she? What? Never. What? Often. Hmm. No quiero saber dónde chatean. En el Mingle. ¿Cómo se llama ese? A ver. El del video. Los que salen videos random. O something. Según yo sí era often. Okay. And Cristina, does Alex has a web page? And if yes or no, do you have a web page, Alex? Por un momento lo entendí como tipo Facebook o así. No, nada más. Sí. Okay. Could be. But there's people who actually still have a web page que son así como de ellos, para ellos, con ellos. So how often do you update your web page or post on your web page? Often. Often, yes, because we use them very well. If you ask me, I never post anything. I just have them there to see people around. Adilene, how often Jimena uses Skype? Never. Creo que dijo never. Never. But how often does she use Zoom, for example, or Google Classroom? Ok, es que,
sea, yo pienso en Skype y pienso como si fuera nada más la aplicación que tiene el iPhone. Skype. Ajá, pero ok, usted se refiere como al Zoom y a todas esas cosas. Pues video calls, todo lo que ahora nos permite hacer videollamadas. Ay, pues yo creo que siempre, entonces. Aquí estamos, todos Sí, pegados. 24/7, maestra. 24/7, ya no vivimos en ellos. Thank you. Jimena, does Adilene follow a blog? What did she say? Often. Yes or no? Yes? Often. Nice. Siguen a muchos. Elena. Thank you, Jimena. Elena, does Yosan share links? Does he share links? Sometimes. Sometimes. And Yosan, does Elena post messages or post things online? Does she? You never know. Do you, Elena? No, puso ella sometimes también. Sometimes. Okay, perfect. Let's go with the last question, and we have it for room number 6, which was Abigail and Arlette. Ladies, how often do you use a social media? Abigail, Arlette. Social media, ¿qué es eso? Social media. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Todas las redes sociales. How often do you use them? Entonces, eso significaba la última de esta. Ajá. Social networking Pues, sites. nos Social media. equivocamos, pero yo creo que often. Often, en el riesgo también de que no hay always, entonces no pueden decir always. Very good. Thank you very much. This, you're going to upload it with the second exercise, which the second exercise is this. Karen came back. There is Karen. The second exercise is a listening. Tenemos un ejercicio de escucha, ¿ok? Vamos a escuchar a 4 personas diferentes y nosotros tenemos que decidir cuál es el tipo, bueno, ellos van a decir cosas, ¿no? Y entonces tenemos que decidir qué tipo de comunicación está usando el hablante 1, el hablante 2, 3 y 4. Los 4 usan algo que tiene que ver con technology, pero pues son diferentes. So we are going to listen. Unit 11, Technology. Recording S11.1. 1. I use my phone for everything. I text most of the time because it's quick and cheap. So I text my friends and my boyfriend. I like texts because they're quiet. Nobody knows what you're saying. My mom used to call me all the time to check that I'm okay. But now she can text me, which is much better. I get really annoyed when you're talking to someone, though, and they're texting someone else. I think that's really rude. 2. I use the internet a lot. I use Skype to keep in touch with my family because my daughter lives in France, so I don't see her very often. And the phone is expensive. With the internet, I can see my grandchildren. It's wonderful. My son sets up the computer for me. I haven't learned how to do that yet. And sometimes it crashes during the phone call, which is annoying, or I can't see the picture properly. But usually it's fine. Generally, I think technology is wonderful. When I was younger, we only dreamed of having video phone calls, but now it's possible, and it's free. 3. We use a blog. It's a great way to tell people about your travel experiences. We've been to so many places already, and it's nice to tell people about them.
And you can put photos there of the people you meet and the places you visit. The best thing is that as soon as you write the blog, people all over the world can read it. The only problem we have is when we can't find an internet cafe. 4. I've just started to use social media sites like Facebook. I found some friends I haven't seen for years, and it was great to get in touch again. The only problem is that I keep checking it when I should be working. That happens to all of us. So let's check your answers. Abigail, what did you write for speaker number 1? ¿Qué escribiste en el speaker 1? Cell phone. Cell phone, correct. Y much more specifically, ¿qué usa de su cell phone? Algo para comunicarse con su mamá, pero es que ya no entendí. Los mensajes Yes. de texto. De text. Exactly. Mensajes de texto. Number 2, Adilene, aprovechando que estás ahí. What does he uses to communicate? No, ese no lo entendí muy bien. It's a video call. Le habla a sus nietos hasta Francia. El Skype. Skype. Yes. Skype. Number 3. Vamos a ver. Alex. What do we have on number 3? Se me trabó mucho en esa parte. Y yo no me acuerdo tampoco. Who has number 3? ¿Quién tiene el número 3? Nadie. Entonces, si nadie la I think tiene. technology is wonderful. When I was younger, we only dreamed of having video phone calls, but now it's possible and it's free. 3. We use a blog. It's a great way to tell people about your travel experiences. We've been to so many places already, and it's nice to tell people about them. And you can put photos there of the people you meet and the places you visit. The best thing is that as soon as you write the blog, people all over the world can read it. The only problem we have is when we can't find an internet cafe. So, what does he uses? Blog. Yes, a blog to write about his trips. And number 4. Let's go to number 4. 4. I've just started to use social media sites like Facebook. I found some friends I haven't seen for years, and it was great to get in touch again. The only problem is that I keep checking it when I should be working. There you go. So she actually gives the name. What she uses. ¿Qué es lo que usa? Es de que me dijo la última. Social networks. Social networking. Ajá. Y en su caso, específicamente, usa Facebook. Facebook o social networking sites. Okay, those are gonna be the answers that you need on this exercise. Okay, there you go. All these 4. Now, let's go to the bottom part. Vamos a irnos a la parte de abajo. Y nada más quiero saber si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Que esto es agree or disagree según lo que ellos dijeron. Number 1, I really get annoyed when you're talking to someone and they're texting someone else. I think that's really rude. ¿Qué piensan ustedes? Agree. Agree. ¿Quién más hace agree or disagree? A ver, veámoslo así. Ustedes están hablando con su significant other y está texteando por otro lado. ¿Les encanta la idea o les
Molesta la idea. Me molesta la idea. Exactly, we disagree, right? Así como que si tú estás hablando con esa persona y que la otra persona está texteando, es así como que, are you paying attention to me? ¿Me estás poniendo atención o me estás escuchando? Y es así como que, so you write agree or disagree, según lo que ustedes tengan, ¿ok? En la primera, si están de acuerdo, escriben agree. Si están en desacuerdo, disagree. Number 2, generally, I think technology is wonderful. Generalmente, creo que la tecnología es genial. Agree or disagree? Agree. 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 Yes, I also agree. Most of the time. Sometimes it's invasive. Es así como que demasiado invasivo y pues sometimes. Pero mostly or generally, I agree. And last one, the only problem with social networking or social media, it's that I keep checking it when I should be working. Agree or disagree? Agree. Oh, yes, I agree too. ¿A poco no están en Facebook, en Instagram, en YouTube? ¿Quién no ha terminado en el hoyo negro de YouTube? Así de que dice, voy a poner algo de música mientras trabajo, y de repente terminan así viendo los 5 videos, el top 5 de no sé qué, y tú dices, ¿cómo llegué aquí? O sea, quién sabe, pero ya lo vieron, y ahí están viendo el top 5 de quién sabe qué cosa. Entonces ahí nada más pónganle agree or disagree. Así de que termino usándola cuando no debo. And with that, we are going to finish today's session. Con eso vamos a terminar la sesión de hoy. Toda esta sesión o toda esta nueva unidad se va a tratar de tecnologías. Mañana vamos a ver la guía de estudio y un pequeño repaso. Y el miércoles, exam, ¿ok? But before you go, people, let's take Maestra, confidence. Yes. ¿me puedo quedar hablando con usted un segundito? Yes. No problema. Turn on your cameras, please, so I can see who's here with me. Cristina, you text me, right? ¿Te contesté el mensaje que me mandaste? Sí. Es que a veces, la verdad, de repente tengo un montón de mensajes y es así como que ahorita contesto y se me olvida. Pero bueno, si te contesté, I did it well. There you go. Nomara, Elena, cameras, so we can leave. There you go. Beautiful. Done, people. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Disfruten. And nothing else.